Bonjour à tous, bienvenue. Welcome to another tutorial by Madame Carole. Today we are going to be learning and reviewing the verb prendre en français. C'est un verbe du troisième groupe. It is a third group verb, so it is irregular. Voilà, c'est irrégulier. Bien, on commence. Que veut dire prendre? Voilà, c'est une bonne question. Hein? On utilise prendre beaucoup en français. Hein? Regardez les phrases suivantes. Hein? Les élèves prennent le bus scolaire à l'école le matin. Hein? So here we're using the verb prendre. Les élèves prennent le bus. En anglais, the students take the school bus to school every morning. Hein? Les élèves prennent le bus scolaire. Prendre, prendre, hein? C'est to take. A mode of transportation. 2. Je prends 2 morceaux de gâteau. Yeah, je prends, I am taking 2 pieces of cake. Je prends 2 morceaux de gâteau. Yeah, so we're using I am taking 2 pieces of cake. Yeah, je prends. Classe, prenez une feuille de papier et un crayon. Class, prenez une feuille. I'm talking to a whole class, multiple people. So class, take a piece of paper and a pencil. So perhaps I'm handing out pieces of paper and pencils. So when I say prenez une feuille de papier et un crayon, take a piece of paper and a pencil. Yeah? Prendre, take. Le prof prend du café tous les matins. Le prof prend du café. So the teacher takes or consumes, drinks coffee every morning. So here, le prof prend, we can use the verb prendre with the idea of consuming or taking or eating or drinking something en français, in French. So le prof prend du café tous les matins. The teacher has a coffee or takes a coffee or drinks a coffee, the idea of consuming a coffee every morning. Bien, le prof prend du café. Et que prends-tu? Que prends-tu? What are you having? So you might be at a restaurant, you're asking your friend, que prends-tu? What are you having? What are you going to take? What are you going to consume? I'm talking again about food and drink. Que prends-tu? What are you having? So prendre means to take. It also means to consume a food or a beverage. And it is irregular. It's a third group kind of verb, troisième groupe. Alors voilà, c'est je prends. Je prends. Écoutez, répétez. Je prends. Je prends. Tu prends. Tu prends. Il prend. Il prend. So even though they're spelled slightly differently, je and tu both have S's. They're all pronounced the same way. We don't hear that D at the end. We're going to end with a nasal sound. Je prends. Tu prends. Il prend. Yeah. On continue. Nous prenons. Répétez. Nous prenons. So here we can notice that there is no D. Right? It's irregular. We just got to memorize these forms. There's no D. Prenons. So we're not going to hear it either. Nous prenons. Vous prenez. Vous prenez. Again, the stem here is the same. There is no D. Just P-R-E-N and then O-N-S. Pero, N-O-Z. Ils prennent. Répétez. Ils prennent. Here we have 2 N's and we hear them, right? Ils prennent. For our singulars, we ended in a nasal sound. Je prends, tu prends, il prend, ils prennent, ils prennent. And we're going to hear that double N. Remember, the ENT is always silent, even with our irregular verbs. Yeah? So again, another time with the pronunciation. Répétez. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Très bien fait. Note. N'oubliez pas que l'on utilise suivre pour les cours. Yeah? So while prendre means to take, so you're going to take a piece of paper, you're going to take some cake, we do not use it to take a
course. Remember, taking courses, we use the verb suivre. Je suis en cours d'art. Nous suivons un cours de mathématiques. Ils suivent un cours de biologie, par exemple. Yeah? So, prendre, not with classes. We're going to use the verb suivre. Yeah? Practicons. So, take your notes. Press pause, go through, copy down these sentences, filling in the correct forms of the verb prendre. Yeah? So let's look at these answers. Voici les bonnes réponses. Yeah? Numéro 1, mes amis et moi, nous prenons le train en ville. Yeah? Again, there is no D for the nous and vous form. Yeah? Nous prenons le train en ville. 2, et toi, Christophe, que prends-tu au café? Yeah? Prends avec S, toujours avec tu, sauf pour deux. Que prends-tu au café? Les copains prennent leur vélo à la campagne. Bien, prennent avec deux N. Les copains prennent leur vélo. Numéro 4. Marie ne prend jamais de viande. Elle est végétarienne. Ne prend pas avec S. Non, c'est seulement je et tu. Prends comme ça. 5. Moi, je prends toujours du thé. N'oubliez pas S. Moi, je prends toujours du thé. Et 6, madame, prenez un morceau de fromage. Prenez, il n'y a pas de D. There is no D. Saying, madame, take a piece of cheese. Prenez un morceau de fromage. So here are the correct forms of the verb prendre. Bien. Il y a des autres verbes qui se conjuguent comme prendre. We do have a handful of verbs that we're going to add prefixes to that conjugate or conjugated just like the verb prendre. So now that we know how to conjugate prendre, we can also conjugate these other verbs that are just like prendre. Yeah, so we're going to learn 3 of them today in this video. So the first one that we have is apprendre. Apprendre is to learn, right? To learn something. Écouter, répéter. J'apprends. Oh là là, voilà. So it should be take off the E, add an apostrophe. J'apprends. Voilà. Tu apprends. Il apprend. So we can see here the endings are exactly the same. All we've done is added an extra up to the very beginning of it. Apprend, apprend, apprend. Répétez. Nous apprenons. Nous apprenons. Again, there is no D. It's conjugated the same way. We just add up to the very beginning. Vous apprenez. Vous apprenez. Again, there is no D here, conjugated just like prendre. Ils apprennent. Ils apprennent. Here we add up to the beginning. The conjugation is still the same. Yeah, ils apprennent. And another quick little note. Pour dire to learn to do quelque chose, on utilise l'expression apprendre à plus infinitif. Yeah? So in English, we would say, I'm going to learn to ride a bike, or I'm going to learn how to swim. For that expression in French, we're going to use the preposition à plus the infinitive. Yeah? So, j'apprends à faire du vélo. Right? I am learning to ride a bike. Nous apprenons à nager. Right? We are learning how to swim. So in French, we're just going to use the preposition à and then the infinitive of the verb that we are learning. So, vous apprenez à parler français. Right? You are learning how to speak French. C'est apprendre à plus infinitif. Another verb that conjugated just like prendre is comprendre. Comprendre, to understand. It's a good word to know. Comprendre. Bien, écoutez, répétez. Je comprends. Je comprends. So when the teacher asks you, comprenez-vous? Right, you can, oui, je comprends. Tu comprends. Tu comprends. Il comprend. Nous comprenons. Again, there's no D. Conjugated just like prendre. We're just going to add COM to the very beginning. Vous comprenez. Ils comprennent. Again, we're still going to have this double N, ENT here. The ENT always silent, but you are going to hear the N sound. Right? Ils comprennent. Ils comprennent. Et le dernier verbe, c'est surprendre. Surprendre, to surprise. To surprise. Écoutez, répétez. Je surprends. Tu surprends. Il surprend.
Nous surprenons. Vous surprenez. Ils surprennent. Again, it's conjugated just like prendre, right? You have S, and then nothing. Prenons, right? There's no D. Prenez, there's no D. And then prennent, two N's. Pratiquons. So here again, you can pause the video. Here I've given you your verb en français here. So conjugate it correctly in the blank in your notes. Alors, regardons les bonnes réponses. Bien, numéro 1 avec prendre, nous ne prenons rien au restaurant. Bien, nous ne prenons rien au restaurant. We are having nothing at the restaurant, right? We are having, we're taking, we are consuming nothing. Nous ne prenons rien au restaurant. 2 avec surprendre, ils surprennent leur ami avec une boum. Bien, so they are surprising their friend with a party. Voilà, ils surprennent. 3 avec apprendre, vous apprenez le français, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous apprenez, apprenez, pas de D, non, apprenez. 4 avec prendre encore, et elle, prend-elle un coca? It should be capitalized here. Et-elle, prend-elle un coca? There's no S, P-R-E-N-D. 5 avec comprendre, madame, je ne comprends pas. Madame, je ne comprends pas. Good expression to know. Je ne comprends pas. Madame, I don't understand. Et 6 avec apprendre encore, tu apprends à faire la cuisine. Tu apprends, you are learning how, but en français on utilise bien. You are learning how to cook. Tu apprends à faire la cuisine. Merci beaucoup. I hope that this video was helpful in learning the conjugations of prendre, as well as a couple of verbs that are conjugated just like prendre. So thank you for watching. If you have any questions, you can leave them in the comments. Et merci beaucoup. Au revoir.